disturbance in my heart. A voice that spoke there and said, I want, I want, I want. 내 마음에 동요가 일고 마음속에서 원해, 정말 원해, 정말 정말 원해 라고 외쳤다. 미국 작가 소울 벨로우가 한 말입니다. 자기가 원하는 일을 해야 열정도 생기고 성공할 확률이 높죠. 근데 얼마만큼 원해야 정말 간절히 원하는 걸까요? 이것도 좋고 저것도 나쁘지 않고 원하는 게 너무 많을 때도 있잖아요. 그 일을 하지 않으면 마음이 온통 불안하고 아무리 떨쳐내려고 해도 원해, 원해, 원해 이런 목소리가 들릴 정도는 돼야 한다는 거죠. 영어 공부할 때도 이런 간절함이 있으면 좋겠죠? There was a disturbance in my heart. A voice that spoke there and said, I want, I want, I want. 조정연의 굿모닝 팝스 시작하겠습니다. 오! 어떻게 하셨지? 막 이랬어요. I drew it myself. You drew it yourself? 특히 유화 그림으로 제가 직접 그렸거든요. 저의 앨범 자켓을. 그래서 만약에 if you search me online Yep. 그러면 거기에 이제 앨범 섹션에 표지를 보실 수가 있을 거예요. Are you very proud of the album cover? 그럼요. 스스로 만들었으니까 아무도 몰라줘도 I feel proud. Well, that's what we're kind of talking about today. Today we'll be talking about one of the... It's kind of a really fun subject for me because it's the best grunge rock album in history. But sadly, there was a lawsuit that followed after its cover was revealed to the public. 그러면 일단 헤드라인부터 들어볼까요? U.S. court revives lawsuit accusing Nirvana of sexual exploitation over Nevermind album cover. 미국 법원이 한 법률 소송을 제기했는데요. 록밴드죠. 너바나의 Nevermind라고 하는 그 앨범 커버에 대해서 그 성적 학대 이미지로 인해서 소송을 제기했다라는 헤드라인을 먼저 들어보셨습니다. 어떤 내용인지 좀 더 들어봐야 되겠어요. 그죠? 구체적인 뉴스 내용 들어보시죠. A U.S. appeals court has revived a lawsuit accusing the rock band Nirvana of publishing child sexual abuse images by using a photograph of a naked 4-month-old baby on every week, right? 근데 그렇게 생각하니까 You're so precious한 존재네요. Wow, you meet Chris a lot as well, right? Yeah. And some other weekly guests. 비교를 하자면 굳이 그러시는데. 좀 질투나긴 해요. 네. But, you know, the people you work with when you're an adult, 뭐 어릴 때는 친한 친구 제일 많이 만나는데 나이 들수록 일하는 사람 제일 많이 만나잖아요. 맞아요. 가족 외에. 네. 그래서 잘 어울리고 좋은 사람들랑 일하는 거 너무 축복인 것 같아요. 맞아요. 반대로 안 좋은 사람랑 일하면 안 좋으면 어떡해요? That's terrible luck, 어떡해요, isn't 그러면? it? 지금 저보고 그런 말 하는 것 같은데 왜? 어떻게 나쁜 사람랑 일하는데 얘기할 수 없다는 표현이에요. 표정. 그 반대인데? 절대. 옆구리 It's 좀 so- 찌르고 있는데 반응을 안 해주시네. No, it's such a pleasure to come in every week. 저도 늘 감사한 마음입니다. 다음에 뭐 크리스만큼 초대해 주세요. 이렇게 전략적이신. 오늘 주인공은 누굴까요? This guy, I don't know if there was anything he couldn't do. You know, he was an expert in so many fields. 만능맨인가? Yeah, 만능man, like a 만능man, but from many hundreds of years ago in Italy. In Italy. I think those hints will let many people know who this is. 약간 좁혀지고 있어요, 그죠? 그럼 누구일지 너무 궁금한데요. 함께 들어보시죠. He was an Italian polymath of the Renaissance, meaning that he excelled in various fields of study, including art, science, anatomy, engineering, and more. His Last Supper and Mona Lisa are among the most widely popular and influential paintings of the Renaissance. His notebooks reveal a spirit of scientific inquiry and a mechanical inventiveness that was centuries ahead of their time.
the unique fame that he enjoyed in his lifetime, and that, filtered by historical criticism, has remained undimmed to the present day, rests largely on his unlimited desire for knowledge, which guided all his thinking and behavior. 아주 멋진 발음의 Renaissance 이건가요? Renaissance. Renaissance 여러 번 들어봤습니다. 르네상스. It does sound different in Korean, doesn't it? And I'm sure it sounds more similar to Korean in French, actually, than English. 중간에 His Last Supper 이거 하고 그다음에 Mona Lisa 이게 아마도 huge 힌트가 되지 않을까요? I think so, right? Many people know those paintings, and most people know who the artist was behind it. Leonardo da Vinci. 레오나르도 다빈치. Yes. 네, 우리에게 익숙한 이름입니다. 그러면 예, 주요 표현들 먼저 알아볼까요? This word is perfect for Leonardo da Vinci, polymath. Right? You might hear math and think, 수학에 관한 건가? It's not that. Polymath means you're an expert in many fields of study. 정말 다양한 분야에 아주 전문성을 지니고 있는 그런 박식가라고도 표현할 수 있겠죠? 그렇죠. And he was actually very good at math as well, just coincidentally, right? And he was really into scientific inquiry. If you are into inquiry, it means you want to find out about something. You want to test theories and things like this. 뭔가 직접 실험해 보면서 어떤 질문점이 생겼을 때 그 문제를 해결해 보려고 하는 그런 것들을 연상할 수 있는 단어죠. Inquiry라고 하고 질문, 문의라는 의미로도 쓰입니다. Yeah, you don't just accept the answers you're given. You find them out yourself. And his fame, you know, it's remained undimmed many hundreds of years later, right, to the present day. If something is undimmed, it means it's still very bright, right? 여전히 훼손되지 않은 채로 remained 남아있다 이렇게 해석을 해보면 아주 자연스럽겠죠. 그러면 레오나르도 다빈치에 대한 본문을 들으셨으니까 요약을 좀 해보면 예술, 과학, 해부학, 공학 등등 아주 다양한 학문 분야에 뛰어난 Renaissance 시대의 이탈리아의 polymath, 박식가라고도 묘사를 할 수가 있습니다. 최후의 만찬, 모나리사 이 작품이 아주 대표적인 영향력 있는 작품들이죠. 그리고 그의 공책이 있는데 이게 세기를 훨씬 앞선 그런 과학적인 탐구 정신과 기계적 창의력 이런 것들을 보여주는 공책이 있다고 합니다. Yeah. Wow, so we can look at his notes in the museum, right? Absolutely. And, you know, he's famous for being a painter. Mona Lisa, Last Supper are the most famous paintings in the world, especially Mona Lisa. But I think his passion, from what I've heard from documentaries, was more inventing things, actually. 미술도 좋아하긴 했는데 약간 이렇게 발명품 만드는 거 좀 더 관심 있었고 특히 전쟁에 대한 약간 무기 같은 거 개발하는 거에 완전 열정이 있었대요. Because back then Italy was not like a unified country. There was like infighting between the counties, like Florence where he lived and Milan. And so he would try. 그때 당시에 뭐 polymath도 그렇고 작가들도 그렇고 부자 사람한테 약간 스폰 받아서 일했던 개념이었어요. So he was always looking for his next family to sponsor him. So he would convince them, I've got the best weapon designs, so you will never lose in like a war or anything like that. But they never came to fruition. A lot of his inventions were just designs in the book that were hundreds of years ahead of their time, like 잠수함 같은 것도 디자인하고 사람들도 약간 스노클링 할 수 있게끔 약간 바다 밑에 걸어갈 수 있는 그런 발명품도 정말 만들고. 세기를 훨씬 앞섰다라는 게 딱 맞는 묘사네요. He had something like a helicopter designed in his notebooks as well. Wow, you know, it's hard to do just one thing very well. Yeah, but he was fantastic at that, and also like doing anatomy. He would cut open human bodies, you know, himself. Yeah. And 그 그렸던 그림은 지금까지 조각성이 너무 잘했다고 평가받고 있고.
아, 이러니까 이 사람의 이런 과학적인 knowledge가 made his artworks perfect. Yeah, you can see a lot of the mathematics, like the perfect ratio, in his artworks as well. And the Mona Lisa, he used some really amazing techniques to make it so attractive. 약간 그 입술하고 눈 쪽에 조금 흐릿하게, blurry하게 만들어서 예. 웃는지 안 웃는지 약간 묘한 거, 그 기술을 통해서 했대요. And it was one of the first paintings where it looks like it's almost moving when it's looking at you. 와, 정말 과학적인 것들이 많이 들어가 있는 작품인가 봅니다. 맞아요. 아마도 when it comes to his notebooks you mentioned, Yeah. people would regard them as treasure books. Absolutely, yeah, you can learn so much. And he was all about that, right? Learning, I think until the day he died in his 60s, 계속 공부하고 있는 과정이었어요. So he's got many famous quotes as well. I think this, maybe 뭐 수능 공부했던 학생들이 이거 반대할 것 같은데 Learning Yeah. never exhausts the mind. Seriously? 이렇게 외칠지도 몰라요. I think, 수능 공부할 때 learning보다 그냥 계속 반복하고 그런 거잖아요. 근데 새로운 거 진짜 배울 때 그 뿌듯함, 그죠? 그 느낌은 약간 피로감 안 느낀 것 같아요. 수능을 다 끝내고 난 이후에 찾는 즐거움인 것 같아요. 그죠? 배움은 결코 우리의 마음을 지치게 하지 않는다. Yeah, absolutely. 네, 이렇게 좋은 어록을 소개를 해주셨습니다.